Okay. Okay. All right, dear. Let's go. I accept it. Okay. Mm-hmm. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savasahuram, Enso Pancha Namukaro, Savapava Panashanon, Mangalarancham Savensi, Padamang Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panashanon, Mangalarancham Savensi, Padamang Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panashanon, Mangalarancham Savinsi, Padamang Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, my dear. Wonderful rendering of our very precious Sri Mantra. Muito lindo, né? Fazendo essa rendição de maravilhoso trimantra. Yes. Obrigada. Yes. All right. And we welcome everyone. Cecilia, Shuddha, and Anna Maria. We welcome all of you to this satsang with our namaskars. We convey our namaskars to the eternal one within each one of us. Então, nós damos as boas-vindas a cada um aqui, Shuddha, Ana Maria, Cecília, com os nossos namaskars ao eterno, aquele que é eterno dentro de cada um de vocês. Aqui, todos nós aqui. And okay, now let me see. I have just translated the whole next heading. It's a very small lines, about 7 lines, this heading. And I'm going to give the entire one to you now in the chat. So então, foram traduzidas, né, esses textos aqui, o Shuddha vai colocar, são 7 linhas, e ele vai colocar aqui para a gente no chat essa tradução dessas linhas. Quer dizer, acho que é no inglês.
Have you already done that? Shuddha? No, not yet, right? Yeah, it is there. Now it's in the chat. It should be in the chat. Okay, today, April 18th. Is that the one? Yeah, today. Saiyam é right, quando o ser... So Saiyam é quando... Would you like me to translate what you just... you could do that, and then you could do that, and then we will go in details, okay? Então tá, então eu vou fazer uma tradução do que o Shuddha acabou de colocar. Let me just then say it in English first, and so you can get ready for it. Okay, so now Saiyam is when the self prevails separate from the non-self. That's the heading. Então Saiyam que é quando o ser prevalece separado do não ser. Now the Dadashri says that when somebody curses Chandubhai or your file 1, and it happens and feels inside as how absurd is this? How can this be? How can it be like this? So then it means that your opinion, Y capital opinion, your opinion inside is separate from the opinion of Chandubhai. You see? Então, Dadashri diz, né, quando alguma pessoa xinga o Chandubhai, arquivo 1, e acontece internamente, né, um sentimento de que coisa mais absurda, como isso pode ser assim? Então, isso, quando vem esse pensamento internamente, né, significa que a sua opinião, com sua, né, maiúscula do ser, né, está se tornando se tornou separado da opinião do Chandubhai. Yes, and so this is called the difference of opinion, and that difference of opinion is Saiyam. Isso se chama diferença de opinião. Diferença de opinião é Saiyam. And when there is one opinion, then it is called aSaiyam, means the opposite of Saiyam. E quando existe uma opinião, se chama aSaiyam. aSaiyam, opposite. É o oposto. Saiyam, as you all know, and we may have discussed it before, we have been talking about Saiyam for a while now in our Tuesday Satsang. Saiyam means a state in which there is no anger, no pride, no deceit, no greed. Então, como, né, já foi discutido antes das nossas satsangs, já falamos bastante sobre Saiyam. Então, Saiyam acontece quando não existe raiva, orgulho, engano e ganância. So when that other person is cursing Cecilia or insulting Cecilia, and your opinion inside is different, you are not with what is happening to Cecilia, you are not with the opinion of Cecilia, then you are in Saiyam. And if your opinion and Cecilia's opinions becomes one, means then it is aSaiyam, you see? Então, quando uma outra pessoa está xingando a Cecília, ou insultando a Cecília, e a opinião internamente ela é diferente daquela que a Cecília tem daquilo, então você não está em unidade com a opinião da Cecília, né? Isso é Saiyam. Mas se as duas opiniões, a da Cecília e a sua, se tornam uma, são a mesma, então isso é chamado de aSaiyam. So going further into it, when
someone says, somebody shouts and says something openly, loudly so that others can also hear, which is very insulting to Cecilia, then there are two things that are happening. One is the old way in which Cecilia used to react. She will say, what the, and she will have a reaction inside that wants to attack the other person, wants to give it back to the other person, right? Hurt the other person. And that is the old opinion of Cecilia. That is, in fact, that is the opinion of Cecilia, Shuddha, Tony, anyone, File 1 will have that kind of opinion. But you inside, you, the awakened one, now after the Gnanvidhi, which we are awakened ones, you see, we are pure souls, you see, we are pure. And so we do not like this. We are not, our opinion is separate from Cecilia, Shuddha, or Tony, you see. In that means you are separate because your opinion is separate. Because your opinion is separate, therefore you are separate. Okay? Can I translate so far after this, Shuddha? Então, Shuddha está falando assim. Então, a gente pode ir além, né? Então, digamos que a pessoa, ela não só insultou, ela falou em voz alta, ela falou de uma forma que várias pessoas escutaram aquele insulto, algo bem que realmente fere a Cecília, né? Então, pode acontecer duas coisas. Então, a primeira coisa que o Shuddha estava descrevendo é o seguinte, é a forma antiga que a gente já tinha. Então, a Cecília, a opinião da Cecília, a forma como a Cecília reage, né? Que ela já pensa, ei, o que é isso, tal, aquela reação contra aquele insulto, e ela já começa a querer revidar e já pensar, né, a querer ferir a pessoa de volta, reagindo. Mas você, que é o desperto, né, o ser que já está desperto, que todos nós somos almas puras, nós não gostamos disso, né, dessa reação, disso que a Cecília está vindo direto para a Cecília. Então, quando existe essa diferença de opinião, né, como estando separada, a minha opinião está separada da Cecília, se existe essa diferença de separação de opiniões, significa que eu estou separada, que eu estou na separação. So, because the opinions separate, you see, because the opinions separate, it means there are two now, we see. Now there are two. One is the old opinion that we are made up of. We are a complex of opinions, you see, or that are discharging. Every, Shuddha or Josie or Michele or Cecilia have opinions about everything, you see, some opinion or the other, and that is now the opinion of File 1. But again, the challenges will come in life when somebody will say, stupido, get out, don't come here, you are ugly, etc. I hate you, all of those things. If they say at that time, you, the one inside, will say, oh, what? Shouldn't be like this. It should not be like this, And so the opinion has separated. You see, the opinion has. So that I just didn't. I don't know. The person who is saying you're stupid, I hate you, is Cecilia or the other person? Other person is doing it to you. Of course, say you are doing it. Of course, it's all of this that you have described so far. Dada is saying if somebody is saying this to Chandubhai, you see. And you feel that no, it's not
Right, If, concerning Cecilia's internal reaction effect. Is that no, it? no. Say, let's make it simple. I say, stupid, Cecilia, wrong. You're no good here. Okay. Now, if I say that, I have, in the eyes of the world, that is an insult. You see, and even Cecilia will feel insulted. You see, but inside Cecilia is, are you the Amapura? The Amapura will say, oh, what's going on here? This is no good. I don't like this, you see. You're not saying, Cecilia might say, I hate you, Shuddha. I don't want to translate for you anymore. I'm not going to be here in your satsangs. So that is Cecilia's reaction, you see. But your reaction inside is, this is wrong. This kind of kashayas should not happen, or kashaya reaction should not happen. So then your opinion, the one who has the different opinion inside is the Amapura, you see. It's the Amapura. It's you really. Okay. 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 Então, Shuddha está falando assim, que porque, na verdade, porque as opiniões, quando elas se separam, significa que existem dois, né? Então, as nossas antigas opiniões, e nós somos um complexo, cada um de nós é um complexo de opiniões sobre tudo, sobre todos os assuntos, né? A Cecília, a Josi, a Michelle, o Shuddha, todos nós. E agora, essas opiniões não são mais nossas, elas são do arquivo 1, né? São as opiniões da Cecília, do Chandubhai. Então, mesmo que alguém diga, Cecília, você é estúpida, você é horrível, você sai daqui, eu te odeio, né? Internamente, tem aquela reação que vai vir naturalmente, mas e que aos olhos do mundo isso é um insulto, mas internamente tem eu sou alma pura, que diz, não, isso não está certo, dessa forma não está certo. Olhar dessa forma. Yeah. You understand, Dada? So now we carry on with the original satsang of Dada, and then in Dada says, so the questioner is asking now. So remember now, Dada says, if the opinion becomes one, for instance, when I say to Cecilia, stupid, no brains here, it's very bad. You say, now if I say this, and Cecilia will, if you agree with Cecilia, if you take sides of Cecilia and say, what the hell, why are you saying this to me? You are like this, you see, you're no good. Now, that means your opinion inside became one with the opinion of Cecilia, you see. And that is aSaiyam. You have just jumped into the ocean of kashayas, you see. Então, agora voltando aqui para as palavras, né, do Dada nessa satsang. Então, ele diz, por exemplo, se alguém te insulta, então alguém chega, né, o Shuddha chega para Cecília e fala, Cecília, não, totalmente sem noção, não tem cérebro essa menina, né, e internamente eu tomo partido da Cecília e começo, que é isso, peraí, o que está pensando? Você que não tem cérebro, que não sabe pensar, tal. Então, nesse momento, eu me tornei uma com a Cecília, nossas duas opiniões estão sendo a mesma. E nesse momento, eu me jogo e mergulho num oceano de kashayas. So the questioner now says, when the two separate, you see, when the two separate, then the awareness comes, you see. And Dadashri says, no, because the separation has happened, when you separate, the opinion becomes different. Very subtle answers. This very subtle, I have typed it over there, very subtle clarification by Dada, you see. He's the person says, and I'll repeat it, when the two separate, then the awareness comes. And Dadashri says,
when the two separates, the opinions differ. When the two separate, the opinions differ. My opinion, Amapura's opinion is not in this kashaya opinions, you see. Então, o interlocutor vai dizer para Dada assim, então, quando os dois se separam, a consciência vem. E Dadashri diz, não, é o contrário. Depois da separação, a diferença de opinião acontece. Ou seja, porque você está separado, é que essa diferença vai acontecer, as opiniões vão se diferenciar, vai haver mais uma opinião, vai surgir uma outra opinião, que são diferentes, são opostas. Give me 30 seconds, I'll be right back. Ok, Shuddha pediu 30 segundos para ele voltar. So is this much very clear to us? Because this, you see, the separation that Dadashri is talking about has already happened in the Gnanvidi, you see. And so directly related to that separation in the Gnanvidi is the fact that there used to be one opinion, only one person. Evso Berna, Evso Marlene, Evso Dejanira, you see, one person with one opinion, you see. And after the Gnanvidi, two opinions, opinion of file 1 and Evso Amapura, Saiyam, that one has an opinion. And that opinion is what? You see, that opinion, we'll discuss it in a minute, but you see, this the difference of opinion means that you are no longer in agreement, or you're no longer giving support to the opinion of file 1, Josie, Michele, Anna Maria. You're not giving any support to whatever opinions there may be of Anna Maria or Josie, good or bad, doesn't matter. You're not there. You're not there with those opinions, you see. Então, o Shuddha falou assim, começou perguntando, né, se estava claro isso para a gente, né, que a separação já aconteceu e ela está diretamente relacionada ao fato de que antes havia uma única opinião, né, antes do Gnanvidi a gente era um com a opinião, a Cecília sentiu uma coisa, era uma coisa só, não tinha esse momento de entrar em conflito, né? Eu senti que há uma diferença, né? Mas depois do Gnanvidi surge ela se diferencia em duas opiniões, né? Uma que é do arquivo 1 e uma que é da alma pura, né? Em que a gente não mais dá apoio e suporte para a opinião do arquivo 1, seja ela boa ou ruim. So everybody knows, you know what the opinion is of Emmy, Solange, Helena, Maria, etc. You know Tony's opinion, you see. But then what is your opinion? You're right? That's a natural question. What is the other opinion, right?
Então, yes, it's a natural question. Então, o Shuddha está falando assim, você conhece, você sabe qual é a opinião do arquivo 1, a opinião da Cecília, do Tony, da Helena, da Josi, mas e a outra opinião? Né? É uma pergunta natural que a gente pensa, então qual que é essa outra opinião? And so what do you think is the opinion of the other one, Cecilia? Ele pergunta para mim, o que eu acho que é a opinião desse outro, que tem essa outra opinião? I think it's Prajna warning us and showing that is yes, we're separate and you can see it from the outside, and you know that all of that is just discharge, and you are not Yeah, but don't want to hurt anyone. But what is the opinion of the one who does not want to hurt anyone? What is the opinion? You know, you is that the other one is alma pura? I am alma pura. There's no hurt going on. Eu respondi para ele que a minha opinião assim, ele falou, mas qual que é essa opinião do outro? Eu falei, que eu sou alma pura e o outro é alma pura, então não tem ninguém de verdade ferindo ninguém. Aí ele está pensando aqui o que ele vai dizer. See, the other one is Amapura is not an opinion, you see. The other one is Amapura, is the vision that is the new vision of purity. You're Amapura, so the other person is Amapura. But the new opinion is that the other person is absolutely flawless. The other person is flawless, you see. The other person, there is no, when you say the other person is flawless, then all opinions end, you see, about him. Então, o Shuddha está dizendo assim, ver o outro como alma pura não é exatamente uma opinião, né? É uma visão que é de pureza. Então, a nova opinião é a opinião de que o outro é impecável, que ele é completamente impecável. E então, ao ver o outro como impecável, todas as opiniões sobre ele cessam e terminam. Amapura has no opinions. Amapura only sees the Amapura. Amapura is perfect purity, and in that pure vision, you see each one of us here as the pure ones. Amapura is without opinions. But in the relative, there are opinions, you see. And this opinion that the other person is absolutely flawless, you know, Shuddha, who just cursed or insulted Cecilia, he is flawless. This is the inner opinion of the other one inside, you know, is non-violent, absolute non-violence. Yes, you mentioned a little bit of that, no hurt. You see, no hurt, zero hurt, you know, zero hurt, pain. Because the nature of pain is such that it has a reaction, but this is pure non-violence. You see, there is no reaction. You don't have to forgive the other person. You see. Então, o Shuddha disse assim, a alma pura não tem opinião, porque a alma pura ela é uma visão de pureza, não é, né? Mas no relativo, a opinião que vem é essa, de que o outro é impecável, absolutamente impecável. Então, aquele que chamou a Cecília, você é uma idiota, que insultou a Cecília, ele é absolutamente impecável, e também tem, e essa visão, ela já traz nela, na natureza dela, a não violência, né? Então, existe zero
de intenção de ferir e zero ferir ou ser ferido, né? Porque não há dor. Porque embutido na dor sempre vem a natureza da dor é a natureza de criar algum tipo de reação. Nessa visão da impecabilidade e da ausência de violência, de intenção violenta, não existe nem a necessidade de perdoar, né? Então, o Shuddha falou para a Cecilia, você é uma idiota, imediatamente não precisa nem perdoar o Shuddha, porque a visão da não violência que vem embutida na visão impecável já está ali. Do you want to ask a question, Antonio? Sim, Shuddha, I have a question, Shuddha. Yes, Tony. You said the Amapura doesn't have this opinion, but the Amapura allows you to have the vision that the other person is flawless. Is that through Prajna Shakti, or where is this vision of flawlessness? Where does it come? Is it from Prajna Shakti? Eu perguntei mais ou menos, eu gostaria que o Shuddha explicasse de onde vem essa visão, essa da Prajna Shakti. Ele falou que ficou claro que a Amapura não tem opinião, mas qual é o mecanismo que faz você, quando você recebe esse insulto assim, que você não espera, que você vê a pessoa totalmente sem falhas? Yes, it's a good question, Tony. And and we are coming in today's discussion, in today's satsang with Dada, we are really coming down to the nitty-gritty, to the subtlest aspects of it, you see. And Você traduz, Cecília? Você traduz? Então, sim. Sim. Então, o Shuddha está dizendo que a pergunta é boa, né? Porque justamente nessa satsang de hoje do Dada, ele entra nesses aspectos muito sutis, né? Os mais sutis. Yeah, you see, it all started with this difference of opinions, right? I mean, we all agree that File 1 has all kinds of opinions, and those opinions are continuously changing. If somebody brings you a very nice cup of coffee, it's just perfect, very nice, you have an opinion at that time. And then that same person kind of does something right in front of you, your opinion will get modified about him, So this kind of opinions are continuously changing on the basis of the fundamental kashaya that exists within File 1, you see. File 1, and its File 1 still does not have flawless vision, you see. His vision is colored. His vision, you see. And yes, can I translate them? Yes. Então, o Shuddha está falando, então tudo começa com essa noção da diferença de opinião, né? Todos nós concordamos, né, que a gente sempre tem opinião, né? O arquivo 1 tem as opiniões, a gente sempre tem opiniões sobre tudo, e que as opiniões, elas ficam mudando, elas se baseiam, na verdade, nos kashais que estão dentro do arquivo 1. Então, se uma pessoa vem hoje, faz um café, te oferece um café delicioso, você forma uma opinião sobre ela, mas amanhã ela vem e pisa na bola, faz uma coisa errada, você... naturalmente, aquela opinião que você tinha sobre ela, que ela é uma pessoa incrível, né, prestativa e tal, muda, né? Então, as opiniões estão sempre mudando, baseadas nos kashayas que estão dentro de nós. Yes, Shuddha, so the opinions are changing based on the kashaya we have inside. Yeah, right. Yes, so those
fundamentally in the Gnanvidhi, and since the Gnanvidhi, and since more and more satsangs, we have separated from any and all opinions of, we have separated from the mind, speech, and body of file 1, you see, file 1 complex called mind, speech, and body complex, or non-self complex. We have separate. We are absolutely separate. And we were also absolutely separate even before the Gnanvidhi, but we had not realized that, you see, we were not aware of that. And so whatever opinions file 1 would develop due to the circumstances unfolding in his or her life, it would become my opinions. I know. I hate him, I love him, etc. All opinion related stuff, right? Yes. Yeah. Ok. Então, o Shuddha está falando que, então, desde o Gnanvidhi, né, e para frente, além disso, as satsangs, né, nós estando em satsangs, cada vez mais a gente vai percebendo que a gente complexo da mente, fala e corpo do arquivo 1, né? Isso já acontecia antes, a gente sempre foi separado, mas a gente não tinha essa consciência antes do Gnanvidhi. Então, a gente tinha opiniões que iam se desenvolvendo de acordo com as circunstâncias que o arquivo 1 ia tendo, né, ao longo da vida, e aí, de acordo com a circunstância, a gente ia criando opiniões. And so... sorry, Shuddha. E aí a gente ainda tinha essa coisa de, essa é a minha opinião, né? A gente tinha esse my opinion, minha opinião. Right. Now the opinions have separated. You see, the ones with the opinions is now moved away, shifted away from inside, has separated from this complex, and therefore one it becomes has entered the world of purity. You see, purity, and in that purity, the slightest bit of impurity is seen. You see, you can see this impurity, and impurity and its reactions. Impurity means anger, pride, deceit, greed, reactions. These reactions, you see, that's impurity, not garbage or dirt or things like that. Any 4 of this in any combination is the impurity, you see. So you said, Shuddha, that now the one with opinions have moved away from inside, and it entered this world, or of purity. We entered the world of purity. Yeah, absolutely. You and I entered the world of purity where there are no opinions, you see. Yes, and we can see the impurity now. Yeah, now you can as see. Separate. And impurity is the fault, you see. Impurity is the fault. Yeah, sure. Então, aquele que tem as opiniões, ele se afastou, né, do nosso lugar interno do eu sou isso, né? Ele se afastou e nós entramos nesse mundo da pureza. E desse lugar onde a gente hoje está, a gente enxerga aquilo que é o mundo que está contaminado pelos kashayas, pela raiva, orgulho, engano e ganância. E é isso que é a impureza. A gente hoje consegue perceber aquilo que não é, que tem essas impurezas, por estarmos num lugar em que é só pureza, um mundo de pureza. Por isso a gente pode ver a impureza como separada de nós. É isso, gente. Tony, Helena, Dennis. Yeah. And so in response to Tony's question, what is it that what is the role of prajna, or the self energy, in all of this? Then the answer is that the self energy at the subtlest level, the self
Self is full of energies, but this is the new energy that, and the new understanding, associated energy of perfect non-violence. Perfect non-violence means in anything rough and hurtful that happens outside means to file one or around file one, you inside do not like it. You see, you do not like it. And it's not a question of liking it and as quote unquote opinion. It's a question of fundamentally you are in a state which by its very nature cannot enter into the world of kashayas, you see, of hurt, pain. Let me just finish. Então, respondendo para o Tony, né, qual que é o papel da pragna, né, que é essa energia do ser, né, que está no nível mais sutil que há, né? Eu não sei se eu entendi perfeitamente, Tony, se você entendeu alguma coisa, porque para mim ficou algumas coisas não muito conectadas, não sei exatamente explicar 100%. Então, o Shuddha falou assim, que esse novo entendimento ele é associado a essa energia, a uma energia de perfeita não violência, né? Então, esse entendimento novo de eu sou alma pura, ele é associado naturalmente à energia de não violência. Yeah. Então, tudo aquilo que está fora, e fora significa tudo aquilo que está no arquivo 1 e que circunda o arquivo 1, você não gosta disso, você não... E esse não gostar disso, fundamentalmente, porque você está num estado que por natureza, ele não consegue entrar, ele não consegue se misturar com esse oposto da sua natureza, que é a não violência, né? Então, a sua natureza é não violência, você não consegue se misturar ou se relacionar com aquilo que que fere, aquilo que traz dor. É isso, Tony? Sim, Cecília, eu entendi dessa maneira também. Yes, Shuddha, this is very subtle. Well, yeah, by our very nature, it's a quality of the self. You see, this is the evidence that we have entered into the experience of the self. Shuddha, so then when we say I don't like it, as you said, there's not like there's opinion of not liking is like something like I can't relate to that. That is completely out of my... Yeah, it's out of my realm. My realm is bliss, yes, out of bliss my and realm. purity. You see, my realm is light, bliss and purity. Sat, Chit, Anand. You see, that's who I am. I am Sat, Chit, Anand. You see. Então, eu perguntei para o Shuddha, né? Então, se eu te entendi certo, que esse não gostar é, na verdade, uma dificuldade de me relacionar, de me identificar com aquilo que está acontecendo, porque isso não faz parte mais de mim, né? O Shuddha falando faz parte do meu realm, a gente traduz às vezes kingdom, do meu reino, né? Do meu domínio, do meu espaço natural, né? Daquilo que é o meu território, digamos assim. Your mind, e o nosso território, o nosso domínio, ele dominion. Sat Chit Anand, né? Yes, que é isso que nós somos de verdade, a verdade, né? Um Chit relacionado ao eterno e ao verdadeiro, e com plena bem-aventurança. Yeah, in other words, mine is bliss eternal. Mine is bliss eternal, you know. And
Sorry, This, Shuddha, I don't think I understood what you just said. mine is bliss internal. Mine. My Anand, if you My anami. you don't usually say my, you say I am the blissful eternal one. And, where I am, there is no pain and there is no kashayas. You see, there is no kashaya reaction. There is no kashaya related opinions. Okay. There's no kashaya related opinions. My opinion. And if you really want to ask me what my opinion is, then I will say that this world is flawless. This world of human beings is flawless. You see, they're all flawless. All flawless. So that becomes a subtle opinions, right? They're all flawless. Então, né, de Satchit Ananda, eu sou aquele que é eterno e em plena bem-aventurança, né? Não tem o meu ali, mas para ele, aquele que eu sou aquele que é eterno e em bem-aventurança, pleno de bem-aventurança, não tem zero kashais, não há reação de kashai, né, que vem por conta do kashai, não há kashais opiniões que vêm por relação ao kashai. Então, se alguém realmente perguntar, mas mesmo assim, quer saber, mas afinal, qual é a sua opinião? A minha opinião é que tudo e todos são absolutamente impecáveis, sem falhas. Now, at the subtlest level to understand this is this classic, absolutely classic 7-line satsang that Dada gave to us today, which you have translated and which Anna Maria has translated exactly. And that is so magnificent. When somebody says, stupido Anna Maria or stupid Dennis, get out from here. At that time, you don't like, you say, wow, what is happening? There is a very subtle internal aversion, moving away from participating into this, participating into this. The world participates. World says, oh, you told me this, I'm going to pick up a baseball bat of mine, or I'm going to do this and do that, here, for example, in America these days, in US, every day without fail, there is a shooting with guns of innocent people, innocent people are being killed, this is the extreme at the other end, is it not? Extreme of reactivity with kashais, is it not? Just because you got a gun, does that give you a right to use it? Então, Shuddha, aqui está falando que essas 7 linhas, né, que o Dada nos dá nessa satsang, que a gente já traduziu aqui, ele chama essas 7 linhas de clássicas 7 linhas, né, que Dada nos dá tão magníficas, né, em que quando alguém chega e chama vocês, ei, estúpido, naquele momento você internamente diz, ei, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Você não participa disso que se dispara com aquele insulto e que o mundo vai participar e o mundo vai se envolver e um vai dizer, mas por que você está falando assim comigo? E vai criar né? Você internamente tem uma pequena aversão que te descola dali, né? Então, o Shuddha está dando exemplo nos Estados Unidos, né, em que hoje não passa um dia sem que haja
um tiroteio ferindo pessoas inocentes, né? E que isso seria assim o extremo, né, desse lugar em que o kashaya, só porque a pessoa tem uma arma de fogo, o kashaya, esse gatilho acontece aí, então, porque você tem uma arma de fogo, você pode ir e atirar em alguém, né? Yeah, I'm sure depending upon how much your media shows, television shows stuff, violent stuff that is happening in your country, you see. But this expression of violence, you see, is the direct result of extreme kashayas within a human being, you see. They are so dangerous that every human being is striving to become free from them in their own ways, you see. And in our case, we have been lifted up from them. So we are able to see now how we have escaped this violent ocean of kashaya, pain, hurt, and more violence, you see. Ours is, that's where Akram comes in, you see. Então, o Shuddha está dizendo que essa expressão de violência, né, nesse nível, é resultado de kashayas extremos, né, no ser humano, e são tão perigoso, né, cada ser e todo ser humano busca se libertar desses kashayas, né, se libertar de tudo isso. E nós, como Mahatmas, no Gnavidi, a gente foi puxado de dentro desse oceano de kashayas, né? Desse oceano de dor, de kashayas, de um ferir o outro. E a gente é muito bem-aventurado, né? Muito abençoado de poder ter escapado desse oceano. Yes, every human being in this world of ours. The one question, is it possible? Yes, please. Yeah, Dennis. The people that were gunned down, you said they were innocent. And however, I believe they had a karma with the guy that shot them, because otherwise they would never get to this point. Is that right? Absolutely. Say, yesterday, to give you an example, you're right, 100% correct. It is karma, cause and effect, that is catching specific human beings. We had a teenage black boy, teenager, bright boy, musician, doing well at school. Teenager, his mother told him to get his brother, go get your brother from this address. Mother gave him the address. This was in Kansas City. And instead of, the street was correct, but, the last, it was a street versus an avenue. So he ended up at the wrong home. And he just rang the doorbell of the home. And the next thing it happens is that an old man, much older, 80-year-old man, so shoots him through the glass of his door, just shoots him, you see. And how do you justify this? Yes, it shocks everyone. It shocks every human being of this world, you see. Regardless of race. He was black. If he was white, it wouldn't have happened to him. But the point, sorry, go ahead and translate that, Dennis. We'll continue with that theme in a minute here. Go on. Então, o Dennis perguntou para o Shuddha, né, que o Shuddha falou que está tendo esses tiroteios em que pessoas inocentes são feridas ou mortas.
Ele falou assim, mas está correto dizer, né, que essas pessoas, para que elas ter chegado no ponto delas serem né, mortas ou feridas por alguém com uma arma, isso faz parte do karma delas. Né? E o Shuddha disse, claro, sim, com certeza, isso tem a ver com a causa e efeito para cada um envolvido. Né? E aí o Shuddha deu exemplo de um rapaz nos Estados Unidos, um rapaz negro que estava indo super bem na escola, um rapaz ótimo, tudo certo. A mãe pediu para ele buscar o irmão num determinado endereço, e aí ele chega lá, só que alguma coisa errada, ele vai parar numa casa que não era a casa onde o irmão dele estava, e só dele tocar a campainha, um senhor de 80 anos, ao ver que ele está ali tocando a campainha, atira nele pela porta de vidro, né? E aí, quando você vê esse tipo de coincidência, você fala, o que justificaria, né, acontecer algo assim? Né? O Shuddha até falou, bom, se ele fosse branco, ele já provavelmente não teria, o cara não teria atirado nele. Né? Então, tem todas essas circunstâncias, e é um assunto que você fala, não, mas o que justifica isso? Né? Então, isso choca as pessoas, né? Todo mundo fica muito chocado quando uma coisa assim acontece. You see the thing, now, every human being who sees this, on TV, or even hears about this, will be shocked, but there will be different reactions within this depending on your own fear, and if you fear a human being based on his skin color, if this has been jammed into your brain that these people are no good, all the black people are no good, you see, if you've been taught that, then you will learn to fear them, you see. And so it is on the basis of the kashaya that your reactions happen. And that is only the surface of the whole problem, you see. The real thing is what Dennis is describing, which is really, these are the accounts of these human beings who clash with each other on the basis of their skin color, on the basis of their culture, on the basis of what they've been taught by their politicians, what they are being fed in the schools, you see, and what they have been taught by their parents, you see. So this carries on, but sorry, go on. I'm speaking too long. Go on. Yes, thank you, Shuddha. Então, todo ser humano que ouve sobre essa história ou vê isso na televisão fica chocado. Mas cada um tem uma reação diferente baseada no seu próprio medo. Então, aquele que aprendeu na escola ou, enfim, né, na família, que as pessoas negras, elas não são boas, né? Eles aprendem a temer essas pessoas, né? E baseado nesse medo, o kashaya vem, né? E aí, baseado nesse kashaya, a reação àquela circunstância vem. Então, com certeza, como o Denis mencionou, tudo isso são contas entre pessoas que entram em confronto umas com as outras, baseado na cor da pele, baseado na educação que elas têm, seja na escola, seja em casa, seja na cultura em que elas crescem. Yeah, it's only you need a gun only because you are so weak and afraid that you have zero confidence in your own self. You see, you have zero confidence in the beauty of a human being and his energies. You have moved so far away from the self. Now you will need all kinds of protections. Somebody to protect you. You will need this insurance. You'll need this gun. You need bigger gun. You need
You see, it's all of these things are fear reactions, and the Gnani, the awakened one, what does he say? They're all flawless. They really do not know who they are. They have moved so far away from their Lord inside. They have moved so far away, you see. Então, por que você precisaria... Aquele que precisa de um revólver, né? É porque ele está com tanto medo, ele se sente tão ameaçado, né? E ele não sente que ele pode estar inteiro ali. Então, ele tem zero confiança no ser humano, zero confiança nas lindas energias do que o ser humano é. Ele se afastou tanto daquilo que ele mesmo é, né? Que aí ele vai precisar de um revólver assim, daqui a pouco ele precisa de um pouco maior, daí alguém fala, não, pega esse maior ainda, né? E tudo isso baseado nesse medo e nessa falta de confiança. Então, aquele que é desperto, o Gnani, aquele que despertou, ele vê todas as pessoas como impecáveis. Ele vê que cada um deles, cada pessoa está agindo e reagindo baseado nesse medo, e essas pessoas estão tão distantes do Senhor, do Deus interno, e por isso que elas estão ali, né? Você vê esse buraco, esse vazio entre ele e o ser. Yeah, in America, we have houses of worship, homes of worship, home churches for white people and churches. In the South, especially, we have churches for black people where, and the people who are part of the black church cannot go to a white church, you see. They can go, but they will not be welcome, you see. Então, nos Estados Unidos, eles têm casas de adoração, né, ou igrejas que são totalmente separadas, as igrejas para brancos, as igrejas para os negros. E os negros não são bem-vindos nas igrejas de brancos, né? Então, eles acabam não dá para ir numa igreja para brancos. You see, when you see a story, now I give you another viewpoint here, and this is from another view in relationship to today's satsang. Anyone, regardless of whether he is a highly racist white supremacist or a very suppressed poor black man, you see, anyone seeing this news of the boy being shot just because he rang the doorbell, you see, would have this initial reaction that he doesn't like this, you see. Everyone, they don't have to be self-realized. They don't have to have the Gnanvidhi to immediately step back and say, no, this is horrible, this is wrong, you see. And the difference is, for them, it is their Amapura that is not liking it, but that Amapura is not awakened yet. And in you and I, our Amapura is out of the prison and is absolutely in control and aware of everything that is happening to this file 1 with the opinions, you see. Então, o Shuddha está dizendo que vai dar um outro ponto de vista, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, mesmo que ele seja extremamente racista, supremacista, ou até aquele que é o mais oprimido, o negro, pobre, né? As pessoas, quando viram essa notícia desse garoto sendo assassinado só por ter tocado uma campainha, internamente as pessoas todas surgiu essa reação, não, isso está errado, isso não deveria ser assim. O Shuddha está dizendo que isso é o ser, lá dentro da pessoa, só que a pessoa não sabe, é o ser dizendo, não, isso não está certo, não deveria ser assim. E nós, o nosso ser que já está desperto, a nossa alma pura que despertou,
a gente já saiu desse aprisionamento, né? E de nem saber que parte nossa é essa que diz isso. It's a very famous story. All of you are familiar with when the Lord Jesus, they brought a prostitute of the town, or some woman who had committed the sin of being with a man who was not rightfully his. Okay, we call it illicit affair with some man, and they brought her in the public square, and they were all ready to stone her to death, you see. And because that's what is in the law books, that's in the scriptures, it's written so, you see. It is in the religious books, you see. So they asked the Lord, what shall we do? You see, go on. Who asks the Lord? All these people, the people of the town, the men who had gathered with, wanted to stone. So they asked Jesus, right? What should we do? What should we do? Ok. Então, né, essa história é muito famosa de Jesus, né, em que ele estava na cidade, e havia uma mulher que tinha cometido o que eles chamam de um caso ilícito, né? Ela tinha estado com um homem ilicitamente, que não sei, né, que se chama assim quando era uma relação de um homem com um homem que não era marido dela, e enfim. E as pessoas estavam ao redor prontas para apedrejá-la até a morte, e as pessoas viram para Jesus e dizem, o que nós devemos fazer, Senhor? And then they told the Lord, this is written in the books, it's written in the religious texts that we should stone her to death for this sin of hers, so so the Lord says, go ahead and do what is written in the books. Was the answer of the Lord, first answer of the Lord, Então, as pessoas falaram assim, porque nos livros, nas escrituras, nos livros religiosos, está dito que a gente deve apedrejar essa mulher até a morte, né? Então, o que a gente faz? E o Senhor Jesus, ele respondeu, a primeira resposta dele falou assim, então tá, vá, faça aquilo que está nos livros. Yeah. So then they all got ready with the stones, and all got ready to throwing the stones to her. And then as soon as they raised their hands to throw the stone on the woman, and the Lord said, wait, only the one who has not committed such a sin within him has the right to throw the stone, you see. The one who has not committed a sexual sin has the right to throw the stone. Então, as pessoas né, pegaram as pedras e para atirar na mulher, e levantaram as mãos para começar a atirar as pedras. Aí Jesus disse, esperem. Yeah. Então, aquele que nunca teve esse pecado sexual internamente, que nunca pecou internamente dessa mesma forma, internally or visible to the world, it's only those who get caught are called thieves, porque às vezes algo que é visível, né? Então as pessoas sabem que aconteceu, que você fez aquele pecado, que você pecou, que você fez aquilo, e alguns são internos. O Shuddha falou assim, só são chamados de ladrões aqueles que são pegos, né? Então ele diz, quem quer que nunca tenha cometido esse mesmo pecado, e atire a primeira pedra. If you have never even had a thought of such as, quote unquote, sinful act of looking at another woman that is not yours or not rightfully yours, then go ahead and throw the stone, you see. And so the result was everybody left the stone and walked away, you see.
This is it's an amazing story of the Lord, you see, about the Lord, and a message from the Lord, you see. In other words, this is the view of, the flawlessness of the other human being begins when you look inside yourself, you see. Então, quando ele disse isso, né, quem nunca teve um pensamento sexual ao olhar para uma mulher que não é sua por direito, né, que atire a primeira pedra. E nesse momento as pessoas todas foram largando as pedras e saíram dali. Então essa é uma grande mensagem do Senhor, né? Uma mensagem de visão da impecabilidade, visão sem falhas dos outros, né? E isso acontece quando a gente começa a olhar para si próprio. Yeah, you see, we say there's this very famous statement of Dada, and of course you have heard it, and Dada says every soul, whether awakened or not, every human being does not like pain of any kind. And why is that? Nobody likes pain. And why is that? Então tem uma frase muito famosa do Dada, né, que ele diz assim: todas as almas, todos os seres humanos não gostem de nenhum tipo de dor. E por quê? Because inside that human being is the pure soul. It says the soul exists, and the soul by nature cannot coexist with violence of any kind. You see? Então a resposta é porque a alma pura está dentro de cada ser, né? E a alma por natureza, ela não pode coexistir com qualquer tipo de violência, com qualquer tipo de dor. What happens is that, what happens is really that this is just this that we see is the illusion of what our dear Dennis described as cause and effects grabbing you, the blissful one, inside. You see, these causes and effects have gone on forever, eternally. And believing them to be real, one gets involved, you see. Sorry, Shuddha. One gets involved. Oh, yeah, believing. Yes. I was just writing. I'm sorry. Então, o Shuddha está dizendo que o que acontece é que isso que nós vemos é só a ilusão, né, como causa e efeito, né, que está nos pegando, né, pegando aquele que é internamente aquele que está em bem-aventurança, é o bem-aventurado que está lá dentro, né? Então essa ilusão está da causa e efeito está capturando esse que é na verdade o pleno de bem-aventurança. Então aquilo que a gente acredita ser real, né? A gente se envolve naquilo. Então, se eu acredito que aquilo é real, que aquela dor é real, eu acabo me misturando e me envolvendo com isso. Gente, eu não sei se eu conseguir, se alguém tiver alguma outra versão para melhorar, please. It is no longer a matter of belief. The belief is automatic. That is the problem with the illusion. The illusion is automatically associated with that belief that this is happening to me and them. I am black and I am being persecuted. Those guys are racist, you see. Whatever may be, the thing is, it's just a storm. It is a storm of
the illusion which fundamentally exists within every human being, because he has not seen the world. He has not seen the world of the Lord within. He has not experienced even a drop of that bliss of the self, you see. Uhum. Então, essas crenças, né? Então, a ilusão traz a ilusão de que isso está acontecendo, isso é meu, está acontecendo comigo, né? Traz essa crença, traz uma crença. Eu acredito que isso sou eu, então está acontecendo comigo. Então eu sou negro, as pessoas estão me perseguindo e aquelas pessoas são racistas, por exemplo, né? A gente fica nesse meio dessa tempestade de opiniões sobre tudo, né? Na verdade, o Shuddha não disse tempestade de opiniões, ele falou uma tempestade de ilusão, né? De que eu sou isso, então, e que que isso existe em cada ser humano, né? Porque essa tempestade de ilusão e essa confusão e todas as opiniões vêm porque a pessoa não teve a oportunidade de experimentar nem mesmo uma gota da bem-aventurança do ser. Yeah. You look at the evidences, so Dennis, look at the evidence of the example that I gave you, His mother said, go get your brother from this address, you see. And the streets numbers were the same. The road, one was a road and the other one was a lane. The last, same number, but one is called a lone avenue, another one is called a street, another one. Last ones were different. The child read it differently, ended up in the wrong place, you see. Happens to all of us. We all end up in the wrong places, we apologize and we go to the right place, see. This child got shot, you see. Now, these are the evidences of precision. This is precision. This is clockwork in scientific circumstantial evidences. See, we have very little vision in that direction whatsoever. Dada does not make us worry about it or don't try to go there. Dada only says, look within and see what is going on inside you. How do you feel? What do you feel when you see an old white man shooting a teenage boy outside his door? What do you feel? Look at your own inner reactions, that's all. That though the outside you might say, yeah, they deserve it. These are all scums of the society, or, you have whatever you're programmed to speak. But inside your intention, no, this should not happen. Is what's going to improve the next life for you. I'm talking about this cause and effect relationship. Outside, we might say everything depending on the color of our skin, depending upon our neighborhood. In our neighborhood, we do not want any non-white homes, etc. But whatever it is, it's part of your discharge. But what's going on inside is what really counts, you see. Então, o Shuddha falando assim, falou quando o Denis fez a pergunta, então, olhe para as evidências, né? Então, a mãe pede ao filho, ao menino, para ir buscar o irmão, dá um endereço, e é o mesmo nome da rua, o mesmo nome do logradouro, digamos assim, com o mesmo número, só que um nome era a avenida, por exemplo, e o outro era a rua. E o menino lê errado, e em vez de ir para a avenida X, ele vai para a rua X, naquele número, que era o mesmo, e aí ele é
baleado, né, assassinado. Isso pode acontecer com todos nós, né? Você ir parar no lugar errado, você acha que você tinha que estar no lugar se você erra alguma coisa, e a gente pega, não é aqui, está errado, não, eu vou até ali, você vai até ali e chega onde você queria ir. Esse menino é baleado, né? Então, se a gente observar, existe uma precisão nessas evidências acontecendo, né? Que é como se parece um reloginho funcionando das evidências científicas circunstanciais. Mas o que o Dada fala para nós? Não fala para a gente elocubrar em cima disso, querer saber por que isso assim, assado, não. Ele fala assim, e a única coisa que ele diz, olhe para dentro de você. O que está acontecendo, o que acontece dentro de você quando você ouve uma história dessa? O que você sente internamente? Quais são as suas reações internas, suas próprias reações internas? Então, internamente, vai existir algo dizendo, não, isso não deve ser assim. E com essa intenção que está acontecendo lá dentro, a gente está melhorando para a próxima vida, porque a gente percebe essa não aceitação daquilo como algo natural, mas pode ser que a descarga ela seja diferente. A descarga ela vai vir de acordo com aquilo que você tem programado, né? Mas o que realmente conta é isso que você sente internamente, aquilo que vem internamente quando você ouve uma notícia assim. You see, and it is incomplete. What the Lord began in his message with stoning a woman, you see, has ended in the precise application for all of us, you see. It began there 2,000 years ago, He said these things, everybody recites it, but nobody understands how to look inside. Everybody's vision is externalized, you see. He is doing this, she is doing this, he is doing this, you see. Internalized vision is liberation, is the beginning of liberation. What's going on, everything, the whole battlefield, whatever we described, all these horrible things that we describe happening in the United States or elsewhere, is happening inside every human being today. Only thing is, some of it comes out very horribly, And, this is the problem. The human beings have no escape. This is the compassion of the blissful one, and that includes that compassion has now begun within each one of us now. When we see this, our answer is only compassion, only the compassion that existed in the heart of the Lord and exists within you and I too now, May, just as I have awokened, may they too get a little bit of this light, just a little bit of this light. Então, o Shuddha disse assim, então quando Jesus, né, quando o Senhor diz, ele começa a falar, a fala dele, a primeira fala dele é cortada, né, incompleta, e depois ele traz essa fala para precisão, né, porque as pessoas, elas leem as escrituras, leem os livros religiosos, leem as leis, e recitam aquilo sempre com uma visão externa, que sempre está externalizada, e nunca trazem aquilo para dentro, né? Olhar para dentro de forma internalizar esse olhar. E essa visão internalizada,
é onde a libertação começa, através desse olhar para dentro. Né? Então, esses acontecimentos horríveis que acontecem, né, estão acontecendo nos Estados Unidos, têm acontecido cada vez mais, em todo lugar, né, a gente percebe o lado externo, né, o horror daquilo que se manifesta externamente, né? O Shuddha fala assim, o ser humano não tem saída, né? Não tem para onde escapar. Então, quando aquele que é o iluminado, ele te chama a esse olhar para dentro, ele traz esse olhar de compaixão, né? Que só aquele que está aquele que é o bem-aventurado pode ter, que está no coração do divino, do ser, né, do Senhor. E aí ele diz, assim como eu despertei, que possam também eles terem, nem que seja um pouquinho dessa luz também. Should I have a question? Yes, Tony. When you look in the case of the Lord and the case you describe, also this internal vision is what Jesus, we can see this internal vision is look at your conscience and see if you did have any in sexuality, something similar to this woman. Yeah. Just like what we are saying with relation to this white man that shot this black man, we have to examine our consciousness too, because if we live several lives, we may, if we have any criticism towards this man, we also are acting like these people that witnessed this woman that had the action. I'm just trying to see because it's the same, the parallel is the same. Yeah, parallel is you know, so and this internal vision is what Dada is saying, is that allows you not to see flawlessness, because it's not up to us to decide what this man did is right or wrong, you know. Well, you know, yeah, right. That is the role of the intellect, and everyone's intellect will behave and come to different judgments about it, you see, and that is the sorry. I think that Antonio should first Tony, go ahead and translate. Cecilia, eu estava falando para o Shuddha quando ele falou, descreveu na parábola do Senhor, quando Jesus falou para as pessoas, se você tem a consciência pura, você apedreja, se você crê que ela merece ser apedrejada, examine a sua consciência. Eu acho que também nós temos essa parte com relação a esse homem que pegou a arma e atirou nesse... Se a gente tiver alguma crítica, aí o Shuddha... E eu achei que essa visão interna, né, internalize a sua visão e veja a alma pura, né, nessa hora. Aí o Shuddha respondeu, né, que todos nós temos o nosso intelecto que a gente analisa, mas eu acho que o que eu vejo nós não temos essa habilidade de criticar a pessoa que comete isso, por alguma razão de causa e efeito que aconteceu. Eu entendi mais ou menos dessa maneira, né? Para você sentir também que a gente vai ver esse homem como crítico, a gente vai querer fazer justiça. Eu acho que ficou um pouco... É difícil. I agree, Shuddha, that the intellect tends to veil us. No, the intellect, intellect can never veil
us, Tony, because we are the sun and intellect is a candle. So it can never veil us. We become aware of the opinions that have been derived through the intellect and the ego reactions. You see, if you have been hurt by a black person in this life, for whatever reason, then you will be prejudiced towards him. That doesn't mean all the blacks are like that or all human beings are like that, and vice versa. But you see, the fear factor that is being driven into the minds of masses of people, you see, leads to the catastrophes of the likes which we have seen in Nazi Germany and everywhere else. Fear, superiority of a race. You see, what has that got to do with a human being? You see, there is zero awareness of a human being there. You see, sorry, I'm going too long into it, but go on. Cecilia, eu acho que o Shuddha está falando desse fator. O que surge no mundo é o medo, né, que faz com que você... E esse medo também é disseminado através da mídia, da média social, né, que toma conta da consciência das pessoas e essa coisa não tem um fim. Eu entendi ele dizer assim, que esse fator do medo, ele pode acontecer de uma forma, né, coletiva, né, que atinge uma coletividade. Então ele falou, por exemplo, se você nessa vida é ferido por um negro, você pode desenvolver a opinião de que as pessoas negras são ruins. São ruins, né? E é como se isso de alguma forma acontece de uma forma massiva, né, de muitas pessoas terem uma mesma opinião, e a gente começa a ver essas catástrofes acontecendo, como aconteceram, né, essas que vão a superioridade das raças, o que aconteceu na Alemanha, né, com o nazismo, e como isso está se espalhando e acontece e se mostra, acho que nesse momento, né? E isso mostra que as pessoas estão com zero consciência daquilo que realmente é um ser humano, né? O que é ser humano, né? É só uma reação a partir de um... Eu entendo isso, que é algo como se existisse um gatilho, e as pessoas agem muito automaticamente, porque isso já está lá como uma... E quando os iluminados, quando Jesus dizem para a gente olhar o que está acontecendo dentro e ir internamente, lá dentro existe a modificação, é onde pode mudar, né? Que numa próxima vida a gente vai ter um outro... o efeito vai ser de acordo com aquilo que está dentro. Exatamente, né? Exatamente. There is naturally existing hell in this world, and in opposition to this there is the natural bliss of the self. You see, hell is right here on this earth of ours, and the bliss of the self also exists simultaneously. The only difference is that you and I are in that blissful state, otherwise we would be part of that lot only, you see, just with our opinions and our kashayas, you see. Então, o Shuddha está dizendo que hoje a gente... e que a gente percebe, não hoje, enfim, se percebe que existe uma existência natural de um inferno na Terra, né? Mas que simultaneamente esse inferno na Terra existe a bem-aventurança do ser. E ainda bem que nós, né, a diferença é que nós estamos nesse estado da bem-aventurança. E assim a gente, ou então as opiniões e os kashais, né, iriam a gente a ser presa deles, né? A gente seria cativo das opiniões e dos kashais. Yeah. So
So do you have any further thoughts on this, Dennis? I keep thinking a lot, but I'm still digesting what was said. Yeah. Oh, you see, yeah, right. You know, regardless of whatever happens in this world of ours in front of us, you see, I am not doing anything is the final vision, is the final understanding, you see. It is because I felt I was involved in it in some way, you know, somehow I was responsible for what happened here. And some of my German friends struggle with this a lot, you know, because of the Second World War. But this awareness, this exact vision of the self is the final stop. This is how it is now. We have come home, and now we see how much the world suffers, you see, not because of any fault of theirs. That's the important thing. Their suffering is not their fault. They are flawless. That is the most magnificent vision that our Dada gives to all of us, you see, you know, this flawless vision, you know. Nobody wants to see this little boy, whether he's white or black, it doesn't really matter, being shot in the face just because he rang the doorbell. Nobody in this world would want to see that, you see. And yet it happens. And so we see it from so many angles, so many different views and perspective. You know, if it happens to somebody who is very close to you, related to you, then it becomes absolutely difficult to come out of kashayas that bind you for the next life, you see. Então, Shuddha está dizendo assim, não importa, independente de qualquer coisa que aconteça na nossa frente, diante de nós, eu não estou fazendo nada, né? Essa consciência, eu não estou fazendo nada. Então, em alguns momentos a gente, assim, porque eu pensava que eu sou, né, eu me achava responsável por aquilo que está acontecendo na minha frente, né? Então, eu dei o exemplo, por exemplo, dos alemães, os Mahatmas alemães, os alemães, e geralmente tem esse senso de responsabilidade, de culpa, né, por conta da Segunda Guerra. Então, esse senso de que isso, esse pensamento de eu sou responsável, é quando a gente não tem a visão do ser, a visão exata e a consciência de que eu sou o ser, e a visão de que e quando a gente lembra, não, peraí, eu sou Mahatma, isso eu não sou responsável, eu não estou fazendo nada, eu estou totalmente separado disso, né? Eu já estou chegando na última estação, né? Eu já estou voltando para casa. Essa visão, ela deve acontecer, não importa o que esteja acontecendo diante de nós, né? Então, o que quer que seja que o mundo esteja sofrendo, ninguém é culpado, né? Não há um responsável real. De todos aqueles que estão ali envolvidos, nenhum deles é culpado. Essa é a visão do iluminado, né? A visão da impecabilidade. Então, Shuddha falou, ninguém no mundo quer ver acontecer isso. Esse garoto, esse menininho, e tocar uma campainha e receber um tiro na cara, né? E mesmo assim, isso acontece. Então, de tantas
de tantos ângulos, de tantos pontos de vista, né? As pessoas vão se aproximar desse acontecimento. E se você, por exemplo, for alguém que é próximo a você, muito próximo a você, vai ser muito mais difícil de você sair desses cachais que vão vir imediatamente e que vão te prender, vão te criar um vínculo, né, de um kashaya para sua forte de kashaya também para a sua próxima vida. Mm-hmm. And you're right, Tony, the intellect is the biggest culprit in this. You see, it's the intellect that is by nature, it's the role of the intellect to divide, to create divisions. I and he, separation, to separate yourself, you, a human being, from the other human being. And it is the role of the prajna, the self, to make it all one, you see. Uhum. Então, o Shuddha disse que está certo, né, o que o Tony estava falando sobre o intelecto, né, ter esse papel nisso que é criado, porque o papel do intelecto é criar divisão de um ser humano para o outro. Mm-hmm. Yeah. De uma pessoa para outra. E o papel da prajna, representante do ser, é de unir de novo, de tornar tudo um só. One thing I wanted to kind of go back to this heading, which says the prevalence of the separation is Saiyam. In other words, where the separation prevails, that is where Saiyam is. That is magnificent, and we need to understand that. There is no Saiyam in this entire universe or world of human beings except where there is the separation of the self from everything else through the light of the self. It is not a light coming from outside, it is the light of the self that lets you see this Dennis complex, Micheli complex, Berna complex, right, as it is, you see. And there is no other Saiyam. There is only kashayas. In sleep kashayas, daytime kashayas, everywhere kashay multiplying by kashay only. That has been our experience before the Gnani Vidi, We used to look good in the eyes of other people, but we were torn inside with all kinds of difficulties. Então, o Shuddha está falando aqui que, voltando para essa frase do Dada, né, a prevalência da separação é Saiyam. Então, onde existe separação, ali há Saiyam. A diferença de opiniões, né? A opinião do ser em contrapartida com a opinião do complexo do não ser. Então, o Saiyam, ele separa o ser, né, de todo o resto. O ser está separado de todo o resto. Então, mas é a luz do ser que torna possível você ver o complexo do não ser, né? Ver a Michele, ver o Denis como impecáveis, né? E se não fosse por isso que a gente recebe do Dada essa visão, a gente estaria mergulhado, a gente estaria de novo afundado nos cachais, e em qualquer coisa, em qualquer lugar que a gente olha, os cachais estão ali. Mm-hmm. Yeah, and so let this difference of opinion confuse you, those words, you see. Difference of opinion simply means before I used to be involved in whatever Shuddha's opinions were or Dennis's opinions were,
now I have entered into the world where I am not one with those opinions. I do not become one with those opinions, you see, and the work of Shuddha or Dennis will continue. There's nothing that needs any further help there, you see. It doesn't require any further help there. This body and this energized body complex, this machine doesn't require any further help. Okay. Então, essa diferença de opinião, ela significa que antes eu estava envolvido com as opiniões do Shuddha, com as opiniões da Cecilia, com as opiniões do Denis, né? Mas agora eu entrei nesse mundo em que eu não me torno mais um com as opiniões da Cecilia. E também não é necessário fazer nada além disso. Ou as opiniões da Cecilia estão ali, essa máquina ela continua acontecendo. Cecilia, opiniões, o que quer que venha, faz parte dessa máquina e ela não precisa que mais nada seja feito, porque eu estou separado. Yeah, it is really, in a sense, the correct opinion, and it's really the first few sentences of our early morning Vidi. Through this mind, speech, and body, let there not be any hurt to any living or human being on this earth of ours. In other words, your opinion is absolutely separated, and you're affirming that again. You see, you are then by your nature. Amapura is non-violent, and you too want to complete that inner progress. You see, that inner progress, Purusharth, you see. Want to complete. Complete. Complete, become like the Lord, become another Jesus, Lady Jesus, if you know, or whatever you want to be, right? Então, a gente... Oh, shoot, I don't know where I stopped. It's the exactness of the separation, they say, is really, it does not require you to do anything. It's already been done. Então, a exatidão da separação ela já foi feita, não precisa que ninguém faça nada, né? A gente não precisa fazer nada. A alma pura, ela é não violenta por natureza. E o que a gente agora deseja é completar esse nosso desenvolvimento, esse nosso esforço espiritual, né? Daí eu falei com o Shuddha alguma coisa, ele falou assim, para se tornar mais, né, como o Jesus, se tornar aquilo que você quiser. Ele fala Lady Jesus, né, uma senhora Jesus, né, o que você quiser, se tornar um senhor, se tornar o Deus interno. See, you cannot become Amapura. You are Amapura. Now you have to become absolute Amapura. That's all. You cannot become Amapura. You cannot be Amapura. That's how you're already that. I am already that. Now I need to move with more light of this that lets me see that in fact I am a Paramatma. I am the Lord God Himself. There is no other God but me, you see. There is no other God but me. I am that one, you see. That is the clearest endpoint. There is no one but I, I am the one. I am only the one. Então, a gente já é alma pura, né? A gente não tem que se tornar alma pura. O que a gente tem ainda no nosso caminhar é se tornar alma pura absoluta, né? Então, mais e mais luz. Mas eu sou alma pura. E me tornar esse Paramatma. E o Shuddha falou a frase... não há nenhum outro Deus
a não ser eu, né? Eu sou eu sou aquele que é Deus e que é absoluta alma pura. Eu sou o único, eu sou único. It's even crazy to say out loud, Shuddha. Well, no, it is being said out loud so that it begins to be said inside. It begins to happen inside. You see? Eu disse para o Shuddha que até é difícil, às vezes, assim, falar essas palavras em voz alta. Ele falou, não, tem que ser falado em voz alta para que comece a acontecer internamente. Because as long as you keep that God outside you in any fashion or form, any way or form, you're going to be delayed, shall I say, you're going to be delayed. It's going to be some sort of an impediment for you, you see. Então, ele falou que enquanto a gente não tiver esse Deus fora, isso vai ser um impedimento, vai ser algo que vai nos atrasar na nossa completude, né? Esse caminho que falta, gente. And because then how will you proceed with that other one? In other words, again, you have to, say you find such a one, my Lord, you're mine, you're the one, you see. It's, again, you will have to begin with this learning that it's not the body. It's not the body. So you say, to go back to the same old journey, journey. You said something very important. O Shuddha falou uma coisa importante, is that for the separation you have to prevail in the three agnas, right? 1, 2, 3. Any one of them. Because then the intellect doesn't belong to you, and then you have no opinions in that three agnas, correct? Yeah. Correct, absolutely. In fact, the intellect shuts up in agnas. Shuts up, yes. Shuts up. Not only intellect, the entire ocean of kashaya becomes an illusion. It just not exist, you see. And when you go to bed, you become the Amapura, Cecilia, você quer traduzir para não perder a essência? Cecilia? Então, traduz o que você falou, Tony, para separação, para prevalecer na agna 1, 2, 3, aí o Shuddha completou, né, que o intelecto dorme quando você está nas agnas, né? E os kashayas também, quando você está nas agnas, os kashayas não se manifestam, né? These agnas, he said, is the protection. It is the protective wall around you, which will absolutely prevent you from falling back into the ocean of kashayas. In other words, there's no way you can enter into the world of kashayas, because if it's not kashayas, then are there bodies, black bodies, white bodies, yellow bodies, whatever bodies, human beings, right? It is the kashayas that make it look like hell, you see. And it is the absence of kashayas which make the bliss prevail not only in yourself, but amongst those around you, in your home. Then it expands outside the home, you see. Então, você está dizendo que as agnas, elas são como um muro protetor ao seu redor, que te protege de cair de volta no oceano dos kashayas, e que isso já não existe mais, essa possibilidade para a gente, e que
ao estarmos assim na ausência dos kashais, a ausência de kashais faz com que a bem-aventurança prevaleça em você, e daí isso também vai acabar acontecendo para a sua família, para aqueles que estão próximos e para quem está também vai espalhando. Né? Yes, it is so good to see our dear Josie and Joni and some other, other ones that have always been with us here, and of course O Shuddha Dennis. está dizendo que está muito feliz de poder ver aqui a Josi, o Johnny, o Dennis. Yes. You want to say anything regarding today's satsang, Joni or Josie? Querem dizer alguma coisa relacionada a essa satsang? Johnny, Josie. Dan, Annie, Carla, Marianne, Marcia. Yes? Hoberom. Ele está querendo saber se alguém quer falar alguma coisa. Yes, in some ways or the others, these, not the routine, simple kashayas, little stuff. Some of this big stuff really grabs us, you see. And there is a tug of war inside us, which way. But in a Mahatma, it dies down very fast. It goes away very fast. See? Right, Kara? It goes Eu acho que esse é o momento da gente deixar tudo isso, seguir aquele caminho longo de chegar até o coração. Não é momento de perguntas, foi muito profundo hoje, né? Yes, Marcia. Marcia said something, right? Yeah, okay. Yes, Marcia Nelia said something. She said that she thinks that today it was so profound that it's not time for asking anything, but letting everything go and their journey inside towards the heart. So Yes. We were all, including Shuddha and Tony and Cecilia, we were all like sponges, we just became soaked with this beauty of the words of Dada and his grace that is manifesting within each one of us, you see. We're holding those words, we're holding them. Yeah. Então, o Shuddha está dizendo que Shuddha, o Tony, a Cecília, a gente foi assim como esponjas que foram se enchendo, se encharcando das palavras de Dada, e a gente está segurando essas palavras assim. And as a consequence of that, all we are filled with is this natural karuna. Karuna is compassion of the Lord. Karuna for the human beings of this earth of ours. And just absolute compassion, for them, Uhum. E consequentemente, a gente vai sentindo preenchido desse karuna, que é a compaixão do Senhor por esse mundo e por tudo. Vishuddhatma Bhagavan. Time to say bye until we meet again, huh? Yeah, and of course now in the meantime you're going to be with the Gnani pretty soon, are you not? Yes, and we are not convinced that you're not coming. That cannot be happening. I'm going to be there with you, listening to everything that you say. You all ask. I'm going to be listening. I'm going to be part of the group. I'm going to be there with you in every way. Yes. You will be. You will come. Yeah. Then, are you coming? I'm not physically going to come there, but say physical is physical. Yeah. Okay. I would like for you to, grab me in the real,
You know, Okay. grab me in the real, and that is easy. It's so easy. Okay. Yes, Ah, Shuddha, bonitinho demais, hein? Ele Shuddha. falou que, né, que a gente então termina por hoje, até a gente se ver de novo, daí falou, e vocês todos vão ver o Gnani em breve. Eu falei, a gente ainda não está conseguindo se convencer de que você não vem. Ele falou assim, não, Yeah. eu vou estar aí. Como eu não vou estar aí? Mas como assim, Shuddha, vem? Não vou estar fisicamente, mas vocês me catam aí no real, que é muito fácil, entendeu? Vocês me pegarem aí no real. E ele está rindo, dizendo que é muito fácil. Okay, Que ele não precisa vir fisicamente. in the real, you can be with me anytime, and the relative is all circumstantial, you see, and is associated with intellect. You want to be in this satsang in the real, without the intellect. All of us, that is our goal, Então, nossa meta é estar em satsang sem o intelecto, né? E o intelecto é todo sempre dependente das circunstâncias. Então, esse é nosso objetivo. Então, a gente vai fazendo esse exercício de satsang. Vishuddhatma Bhagavan, just like you, I too am amazed by how about 5 lines of Dada words can make so much difference, you see, in our Vignan, in our own Vignana, Yeah. Então, ele diz que é incrível, né? É de nos surpreender como essas poucas linhas do Dada, elas fazem tanta diferença para o nosso Vignan. So then, buena noche. Yes, Shuddhatma Bhagavan, have a wonderful evening, and Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you very much. Jai Sachidanand.